నీవు వస్త్రోత్పత్తి చేసి దేవాంగులకు ఆచ్ఛాదన కల్పిస్తావు కనుక నీకు దేవలుడు దేవాంగుడు అని పేరును పెడుతున్నాను. స్వర్గాధిపతి దేవేంద్రుడైన వస్త్రలోపం కలిగి ఉంటే నింద్యుడవుతాడు. నీవు గాయత్రి సూత్రంతో జన్మించావు. గాయత్రి మంత్రం శివపంచాక్షరి మంత్రం నీ జిహ్వా పల్లవంపై ఆడుతున్నవి. నీకవి ఊపిరి అయి ఉన్నవి. అందువల్ల నీవు జన్మహత బ్రాహ్మణుడవు, గర్భ బ్రాహ్మణుడవు. ఇతరులు ఉపనయనముతో ద్విజన్ములై బ్రాహ్మణులవుతారు. గాయత్రి సూత్రం, గాయత్రి మంత్రం నీ జన్మ హక్కులు. లోకులకు వస్త్రం ఇస్తావు, గాయత్రి సూత్రం ఇస్తావు, మాంగళ్య సూత్రం ఇస్తావు. Les ruines de la forteresse de Golconde ne résonnent plus aujourd'hui que du cri des oiseaux. C'est à Hyderabad, à quelques kilomètres, que s'agite la vie de l'Inde moderne. L'effervescence de la capitale de l'Andhra Pradesh perpétue le rôle de carrefour économique et culturel de la région qu'elle occupait déjà au temps des Nizam. Ces souverains musulmans ont régné sur le pays Telugu jusqu'à l'indépendance. Ils avaient fait la richesse du sud de l'Inde, notamment en entretenant des relations commerciales suivies avec les pays arabes. Ils ont également encouragé l'artisanat local, allant jusqu'à importer des techniques comme le tie and dye, principe de teinture à réserve, utilisé dans certaines régions de l'Inde pour décorer les textiles. Le tie and dye, aussi appelé ikat, est toujours pratiqué par les habitants du village de Pochampally, à 1 heure de route d'Hyderabad. Toute la vie des familles s'organise autour de la production de sari de soie ikati, qui a remplacé après l'indépendance la production des telia rumal. Le telia rumal était un carré de coton en ikat utilisé par les travailleurs. C'est le traitement à l'huile, tel, qui lui a donné son nom. Les artisans d'aujourd'hui maîtrisent encore toutes les longues étapes du tissage d'ikat, mais ils ont adapté leur art aux impératifs du temps présent. Ce type de production ne peut survivre que s'il est mis au service du luxe, et la haute couture de l'Inde, ce sont ces saris entièrement réalisés à la main, vendus à prix d'or comme pièce unique, que l'on ne porte que pour les très grandes occasions. Actually, the technique of the tie and dye started with telia rumal. The telia rumal is say in the before starting of 20th century, it was in Chirala, the coastal belt of Andhra Pradesh. From there, they used to export to Arab countries. Then the beginning of this century, of this 20th century, some people, two weavers from Pochampally, on the appointment given by the traders or the rulers of the region, the Nizam maybe. They went to Chirala, stayed there along with the weavers, because they are also weavers. They know the weaving technique, and they have stayed along with these telia rumal weavers, and they learned the technique, how they tie it, how to calculate it, then how to dip it in the colors, what colors are used. Like that, they have noted down all this process and other thing, and they have come back, started here in Pochampally. Double wicket. Telia rumal, double wicket. Warpu to wicket. Telia rumal, warpu wicket, single wicket. This saying is
Telia Roman, made in Telia Roman with vegetable dyes. ఇది మొత్తం వెజిటేబుల్ కదా, ఇది నేయకుండగా ఎట్లా అయితే ఎట్లా ఉంటుంది అని. Yeah. There is a number of designs in this. Naturally, the layout will be like this. There are some corners like this, border, and inside the different designs. Yeah, in the pieces like this. Then one piece will become a big scarf, and in Arab countries they use it as a headgear. So that's why these Arab people, their relatives, they might have asked them to send some Telia Rumals from India, so that some of the traders, Hyderabad, they wanted to send it to export to Arab countries. That's why they have encouraged these weavers to start the weaving of this technique. Then in 1956, either I think Mr. Jakar or Kamala Devi Chattopadhyaya, they have come here to Pochampalli and seen these Telia Rumals by the All India Handicrafts Board. They have advised these weavers, those who are already doing the Telia Rumal, to use this technique in saris. Because the sari is very useful in India. That's why they can the weavers can expand their market, because they are having very limited market. Because of limited market, very limited weavers used to do this work. See, they have advised these weavers, noted down all this process and other thing, and they have come back, started here in Pochampalli. మొత్తం ఈ డబల్ వికట్, Telia Rumal డబల్ వికట్, వార్పు విట్టు వికట్. Telia Rumal వార్పు వికట్, సింగిల్ వికట్. This saying is Telia Roman, made in Telia Roman with vegetable dyes. ఇది మొత్తం వెజిటేబుల్ కదా, ఇది నేయకుండగా ఎట్లా అయితే ఎట్లా ఉంటుంది అని.